Hey guys, those lessons are for advanced and serious Russian students who want to read Russian classics in the original. So we use Russian classics as the basis for those lessons. And today we're going to continue with Alexander Pushkin, Pиковая дама, the Queen of Spades. I'm going to give you a little background, what we have read so far, and then we are going to take another part of the story, read it first, then we are going to analyze it, to explain the vocabulary and everything, and then we are going to read it again, and you're gonna get it close to 100%. You will see, it's gonna be a little miracle. So, first of all, please open your printed materials. It should be an unabridged, like original Russian story, Пиковая дама. If you don't have it printed, please, you will find it using the link below this video. So for now, you can just open it on your screen, but before the next lesson, if you can print it, that's gonna be great. Now, you need to find this paragraph, starting with «на другой день». На другой день. На другой день она велела позвать мужа. That's where we stopped the last time. Now, what is happening here? We have a card-playing party in a rich house, and some of the friends are talking about different subjects related to playing cards. And one of the friends is telling a story about his grandmother. You see, babushka, yeah? Grandmother who liked to play cards, and one day she lost lots of money to Герцог Орлеанский, and then we said that Герцог was a count, yeah? So, Герцог Орлеанский. So she lost lots of money, but she didn't pay the money right away. She just lost it, and she had to pay it. And then the same guy is talking about his dedushka, about his grandfather. So, and his grandfather categorically said, no, I'm not going to give you the money to pay what you have lost. And then our last lesson was, бабушка дала ему пощечину и легла спать одна в знак своей немилости. So I'm just reminding you that пощечина means slap. So babushka, like grandma, gave him a slap and went to bed alone. Znak means signifying something, as a sign of her unfavor. Немилость means like lack of favor. So today we're going to start from here, на другой день, and we're going to advance pretty well actually, because we're going to finish today here with the word приехать. Yeah. So that's gonna be quite a long part. So just listen, that's the first reading. He continues here to talk about his grandma. На другой день она велела позвать мужа, надеясь, что домашнее наказание над ним подействовало. Но нашла его непоколебимым. В первый раз в жизни она дошла с ним до рассуждений и объяснений. Думала усовестить его, снисходительно доказывая, что долг долгу рознь, и что есть разница между принцем и каретником. Куда? Дедушка бунтовал. Нет, да и только. Бабушка не знала, что делать. С нею был коротко знаком человек, очень замечательный. Вы слышали о графе Сен-Жермене, о котором рассказывают так много чудесного? Вы знаете, что он выдавал себя за вечного жида, за изобретателя жизненного эликсира и философского камня и прочее. Над ним смеялись, как над шарлатаном, а Казанова в своих записках говорит, что он был шпион. Впрочем, Сен-Жермен, несмотря на свою таинственность, имел очень почтенную наружность и был в обществе человек очень любезный. Бабушка до сих пор любит его без памяти и сердится, если говорят об нем с неуважением.
Бабушка знала, что Сен-Жермен мог располагать большими деньгами. Она решилась к нему прибегнуть, написала ему записку и просила немедленно к ней приехать. Okay, guys, so now please take your pen, your paper, and we're going to start. First sentence. На другой день она велела позвать мужа, надеясь, что домашнее наказание над ним подействовало. Но нашла его непоколебимым. So, на другой день, on the next day. Велела means ordered. Therefore, на другой день она велела позвать мужа, would be on the next day, she ordered to call the husband. In English we would say to call her husband, but here, позвать мужа, to call the husband. Надеясь, что домашнее наказание над ним подействовало. So, надеясь comes from надеяться, which means to hope. Надеясь means hoping. Наказание means punishment. And подействовало means worked. So, she ordered to call her husband, hoping that the home punishment worked on him. Над ним, like on him, right? Worked on him. Но нашла его непоколебимым. Непоколебимый means inflexible. Someone who does not stubborn. Но нашла его непоколебимым, but found him stubborn. Meaning, he still didn't want to give her the money that she had lost. So, again, now the whole sentence. На другой день она велела позвать мужа, надеясь, что домашнее наказание над ним подействовало, но нашла его непоколебимым. On the next day, she ordered to call the husband, hoping that the home punishment worked upon him. Но нашла его непоколебимым, but found him inflexible. В первый раз в жизни она дошла с ним до рассуждений и объяснений. So, в первый раз в жизни, в первый раз means for the first time. Она дошла с ним до. Please underline this whole expression. She got with him to the point of. Because do here acts as to the point of. So she got with him to the point of. Рассуждение comes from рассуждение, which is reasoning. Объяснение comes from объяснение, which is explanation. Therefore, now look, в первый раз в жизни она дошла с ним до рассуждений и объяснений. For the first time in life, she got with him up to reasoning and explanations. Думала усовестить его, снисходительно доказывая, что долг долгу рознь, и что есть разница между принцем и каретником. So please notice that думала here doesn't mean thought, but it means intended. She intended. Усовестить. By the way, at the beginning I might have read it усовестить. I don't remember. But if I did read it like that, that was a mistake. That's усовестить. It's a kind of little bit obsolete or literary word, and it comes from совесть, which is conscience. So усовестить would mean to make him conscientious. So думала усовестить его, so she intended to make him conscientious. In other words, to realize that he wasn't correct in refusing to pay her the money. Снисходительно доказывая. Снисходительно, please underline the word, and write above that condescendingly. So in a kind of a patronizing way. Condescendingly. And доказывая means proving, because доказывать means prove. Что долг долгу рознь. You will get it now, don't worry. So for now we're just dealing with vocabulary. Долг means debt, and it's also a kind of an obsolete way to say долг долгу рознь.
Роз, it's an obsolete word for difference. So долг-долгу роз would mean there is a difference between one debt and another. Долг-долгу роз. So one debt to another debt there is difference. Yeah, so I understand. Долг-долгу роз, there is a difference between one debt and another. И что есть разница между принцем и каретником. Okay, so есть разница между принцем и каретником. So prince means prince. Разница, by the way, разница means also difference. Therefore, есть разница, there is a difference. But есть разница между. Между means between. And каретник is an obsolete word for a person who was fixing кареты, which means carriages. Because карета means carriage. So каретник is a master, is a person who can fix the carriages. So this, okay, and now you will get this whole sentence. Just we're starting with первый раз в жизни. Yeah, now you will get it. В первый раз в жизни она дошла с ним до рассуждений и объяснений. Думала усовестить его, снисходительно доказывая, что долг долгу роз, и что есть разница между принцем и каретником. For the first time in life, she got with him to the point of reasoning and explanations. She intended to make him conscientious, condescendingly proving that there is a difference between one debt and another, and that there is a difference between a prince and the carriage maker or the guy who fixes carriages. You understand? So how do you understand that есть разница между принцем и каретником? It means, I think that what Pushkin meant is that when you lose money to a prince, when you play with the prince, is a much higher level than when you play with каретник, like a guy who fixes carriages. And then Pushkin continues. Куда? Дедушка бунтовал. Нет, да и только. Бабушка не знала, что делать. So куда is an exclamation meaning it didn't help, but all in vain. So that's куда. But all in vain. Дедушка бунтовал. Бунтовал means бунтовать means to rebel. So дедушка бунтовал. Дедушка, grandpa, rebelled. Нет, да и только. So да и только means absolutely. So нет, да и только, you can underline да и только, absolutely. Нет, да и только, no, absolutely. Absolutely no. In other words, he refused to give her the money to pay to the count to whom she lost the money in the game. Бабушка не знала, что делать. So бабушка didn't know what to do. And then there is another line of thought here. С нею был коротко знаком человек очень замечательный. Коротко means for a short time. Знаком means acquainted. Замечательный, remarkable. Therefore, listen. С нею был коротко знаком человек очень замечательный. Literally, with her was for a short period of time, acquainted, a person very remarkable. Yeah, so it's not in English, but you can get it. So there was a remarkable person who was acquainted with the бабушка, with the grandmother. So again, с нею был коротко знаком. Человек очень замечательный, so with her was for a short time acquainted, a person very remarkable. Вы слышали
Вы слышали о графе Сен-Жермене, о котором рассказывают так много чудесного? Okay, actually it's not a question, it's a statement. Вы слышали о графе Сен-Жермене, о котором рассказывают так много чудесного? So graph means count, like a social rank. So you heard about a Count Saint-Germain, о котором means about whom. Рассказ. They tell. Так много чудесного. So many. Так много чудесного. So чудесного here means miraculous story, because чудо means miracle. So так много чудесного, so many miraculous stories. Therefore, вы слышали о графе Сен-Жермене, о котором рассказывают так много чудесного. Have you heard, so you heard, or you've heard about the Count Saint-Germain, about whom they tell so many miraculous stories. Вы знаете, что он выдавал себя за вечного жида, за изобретателя жизненного эликсира и философского камня и прочее. И прочее, meaning you can underline it now, it means etc., but that's an obsolete form of saying that. Он выдавал себя за, please underline this expression, he presented himself as. Вечного жида comes from вечный жид, and it means eternal Jew. Because вечный means eternal, жид means Jew. In a kind of a rude, today that would be considered rude, this word. За изобретателя, so can you see за here, за, it relates to он выдавал. Because you remember I told you он выдавал себя за means he presented himself as. So as something and as something. You understand? Изобретателя comes from изобретатель, which means inventor. So the inventor of жизненного эликсира, of life potion. Жизненного эликсира. Life, elixir means potion. И философского камня, and philosophy stone, и прочее, etc. So now you will get this whole sentence. Вы знаете, что он выдавал себя за вечного жида, за изобретателя жизненного эликсира и философского камня и прочее. You know that he presented himself as an eternal Jew, as the inventor of life potion and philosophy stone, etc. Над ним смеялись, как над шарлатаном. А Казанова в своих записках говорит, что он был шпион. So над ним смеялись is an expression meaning people laughed at him. There is no word people here, but that's an expression. Над ним смеялись. People laughed at him. Как над, as at. So laughed at him as at charlatan. А Казанова в своих записках говорит, что он был шпион. So записки means notes, but here it probably relates to a literary creation. Therefore, that's you write it with capital letter. So, but Casanova in his notes says that he was a spy. So again, над ним смеялись, как над шарлатаном, а Казанова в своих записках говорит, что он был шпион. So, people laughed at him as at charlatan, but Casanova in his notes says that he was a spy. Впрочем, Сен-Жермен, несмотря на свою таинственность, имел очень почтенную наружность и был в обществе человек очень любезный. So, несмотря на means despite. Okay, впрочем means however, first of all. Впрочем, however. Несмотря на, despite, таинственность, mystery, or like mysteriousness, mystery. Now, please look at those two words, почтенную наружность. Почтенная means respectable. Почтенный, respectable. That's a literary word, почтенный. And наружность means appearance. So, they say, впрочем, Saint-Germain,
несмотря на свою таинственность, имел очень почтенную наружность. However, Saint-Germain, despite his mysteriousness, had, имел means had, very respectable appearance. И был в обществе человек очень любезный. Любезный means polite. Общество means society. So, and was in the society a person very polite. A very polite person. Yeah, so now please see and make sure, and please see and get surprised that you get this whole sentence. Над ним смеялись, как над шарлатаном, а Казанова в своих записках говорит, что он был шпион. Впрочем, Сен-Жермен, несмотря на свою таинственность, имел очень почтенную наружность и был в обществе человек очень любезный. People laughed at him as a charlatan, but and Casanova in his notes says that he was a spy. However, Saint-Germain, despite his mysteriousness, had very respectable appearance and was in the society person very polite, a very polite person. Бабушка до сих пор любит его без памяти и сердится, если говорят об нем с неуважением. So, об нем, да, you should put 2 dots here. That should be нем, not нем. Нем. До сих пор means until today. That's до сих пор. Любит его без памяти. So, любит без памяти means loves him a lot. That's an expression. Любить someone без памяти, like without memory, literally. And it means to love someone a lot. Completely. И сердится and gets angry, если говорят о нем с неуважением. Говорят об нем, sorry. Говорят об нем, we wouldn't say it like that in the modern language, but people talk about him. And неуважение means disrespect. So now look how it all works together. Бабушка до сих пор любит его без памяти и сердится, если говорят об нем с неуважением. So бабушка, up to this day, loves him completely and is angry and gets angry if people talk about him with disrespect. Бабушка знала, что Сен-Жермен мог располагать большими деньгами. Располагать, it's a kind of an obsolete word for to have. So, I think that you will get all the rest. So, бабушка, grandma, knew that Saint-Germain could have big money. Yeah, that's pretty clear. Она решилась к нему прибегнуть. So, прибегнуть means to use. To use. It's a literary word. You can also use it in the modern language. Она решилась means dared. К нему прибегнуть, it means to use him. To use him. So she dared to use him. Yeah, to use Saint-Germain. Написала ему записку и просила немедленно к ней приехать. So записка means note. Немедленно means right away, immediately. So wrote to him, meaning бабушка, yeah? But wrote to him a note and asked, просила, and asked immediately to her to come. Yeah? So she asked him immediately to come to her. So that's the end of our step of explaining the vocabulary and meaning. Now I'm going to read all of it again, and you will see that you get it much better. If you still don't get something, you can always listen again to my explanation, and if I didn't cover particular aspect, just write it down in the notes. So listen, and I'm going to put in the notes down below the link to this reading part.
so that you can find it easily and repetitively listen to it. So listen. На другой день она велела позвать мужа, надеясь, что домашнее наказание над ним подействовало, но нашла его непоколебимым. В первый раз в жизни она дошла с ним до рассуждений и объяснений, думала усовестить его, снисходительно доказывая, что долг долгу рознь, и что есть разница между принцем и каретником. Куда? Дедушка бунтовал. Нет, да и только. Бабушка не знала, что делать. С нею был коротко знаком человек очень замечательный. Вы слышали о графе Сен-Жермене, о котором рассказывают так много чудесного. Вы знаете, что он выдавал себя за вечного жида, за изобретателя жизненного эликсира и философского камня и прочее. Над ним смеялись, как над шарлатаном, а Казанова в своих записках говорит, что он был шпион. Впрочем, Сен-Жермен, несмотря на свою таинственность, имел очень почтенную наружность и был в обществе человек очень любезный. Бабушка до сих пор любит его без памяти и сердится, если говорят об нем с неуважением. Бабушка знала, что Сен-Жермен мог располагать большими деньгами. Она решилась к нему прибегнуть, написала ему записку и просила немедленно к ней приехать. Okay, guys, so thank you very much. That's the end of the lesson. You did a great job. If you need private consultation about your Russian and how to advance well, I'll be more than happy to help you. So you can contact me using the link below this video, and our first Zoom meeting is completely free, no obligation on your part. I'll explain. First of all, we'll measure your Russian level as for now. We'll see what kind of materials and what kind of strategies are going to be the most effective for you. And you're going to get a lot from this meeting. So you can just contact me and we will schedule our meeting. So thank you very much and take care. Ciao, ciao.